pushing you away while I want you to stay. Amazing cold as ice, but my heart still beats. When I say no, it's yes. I'm putting you to the test. Can you handle me? Do you have the key? Sorry that I've been playing games. Do you really have what it takes? I guess so, I guess so. I guess so, I guess so. I am a queen, I need my king. Are you bad enough to sin? I think so, I think so. I think so, I think so. Okay, let me just be honest with you. I want you, want you, want you. And okay, I've been running circles all the time, but I want you, want you, want you. Pushing you away while I want you to stay. Amazing cold as ice, but my heart still beats. When I say no, it's yes. I'm putting you to the test. Can you handle me? Do you have the key? Sorry that I've been playing games. Do you really have what it takes? I guess so, I guess so. I guess so, I guess so. I am a queen, I need my king. Are you bad enough to sin? I think so, I think so. I think so, I think so. Okay, let me just be honest with you. I want you, want you, want you. And okay, I've been running circles all the time, but I want you, want you, want you. I guess so, I guess so. I am a queen, I need my king. Are you bad enough to sing?
Gente, deu uma organizada aqui, gente, ficou bem melhor. Tanta tampa solta, sem tupperware, tudo separado, tudo bagunçado. Aí eu separei realmente só os que tem tampas. Na verdade, eu tô precisando comprar pra mim uns tupperware, gente. Tô com bem pouco, sabe? Mas já deixei, assim, o que for preciso pra usar, pelo menos tá organizadinho. Daí depois eu compro mais alguns pra colocar aqui, mas ficou tudo arrumadinho. O importante é que tá organizado, limpinho, que tava muito bagunçado, tudo revirado. Sabe aquela coisa do dia a dia, você vai jogando e não dá tempo de arrumar nada. Daí eu dei uma pegadinha firme aqui. Passei um bom pano ali com detergente, depois um pano úmido, sabe? E um paninho seco. Aí ficou limpinho, organizado, isso que é importante, né? Aí quando der eu compro mais uns tupperware pra colocar aqui. Então, de início pra mim tá tudo certo. Oi, Miguel, onde você vai, amor? Eu vou à família. Você vai na escolinha? Já tá arrumadinho, tomou banho, a mamãe penteou o cabelinho, né? Agora vai comer comidinha, né? Pra poder ir pra escola, né, amor? Tudo certo? Sim? Então tá bom, então. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Gente, eu deixei o Miguelzinho lá na escolinha e eu tô indo lá no centro pra fazer umas pesquisas de máquinas, né? Pra ver lá se eu consigo comprar uma máquina pra mim, como eu falei pra vocês, né, no vídeo anterior, que tô necessitando de uma máquina, né, gente? Faz muita falta e eu vou lá dar uma pesquisada. Aí eu mostro pra vocês. Gente, tá um calor, mas um calor aqui na minha cidade. Nossa Deus, tá muito quente. E aí eu vou mostrando pra vocês conforme as coisas forem acontecendo, tá bom?
I think so, I think so. Okay, let me just be honest with you. I want you, want you, want you. And okay, I've been running circles all the time, but I want you, want you, want you. Keep pushing you away while I want you to stay. Amazing cold as ice, but my heart still beats. When I say no, it's yes. I'm putting you to the test. Can you handle me? Do you have the key? Sorry that I've been playing games. Do you really have what it takes? I guess so, I guess so. I guess so, I guess so. I am a queen, I need my king. Are you bad enough to sin? I think so, I think so. I think so, I think so. Okay, let me just be honest with you. I want you, want you, want you. And okay, I've been running circles all the time, but I want you, want you, want you.
Cresci Perdi para comprar umas roupinhas pro Miguel. Ele tá perdendo muita roupa, gente, tá precisando de roupa. Nossa, ali tem muita coisa boa, gente, muita mesmo. Sandália. Eu não falei lá com vocês porque para não dar direitos autorais, porque tava cantando música, né? Aí pode dar direitos, então eu só mostrei mesmo, mas para vocês terem uma ideia, né? Tanta coisa boa que tem, gente, muito conservada, roupa nova, semi-nova, sabe? Gente, vale muito a pena, porque criança perde roupa muito rápido, né? Então vale muito a pena mesmo. Eu saí do serviço, fui lá, comprei as roupas pra ele. Agora eu vou embora pra casa, chamar o Uber e vou pra casa descansar, gente. Hoje é sexta-feira, nossa, tô bem cansadona mesmo. É isso aí, pessoal. Gente, eu vou mostrar aqui pra vocês as camisetinhas que eu comprei pro Miguel. Vou puxar até assim. Na Cresci Perdi, gente. Lá, ela é uma loja que tem novas, peças novas, semi-novas e usadas. Olha aqui pra vocês. Essas daqui que eu comprei pra ele são semi-novas, mas tá bem conservadinha, gente. Ele gosta de amarelo. Aí eu comprei essa daqui, amarelinha. Essa daqui, super conservadinha também, ó. E o precinho, gente, olha isso. Até com a etiqueta, essa amarelinha, ó. Porque assim, gente, é roupa de criança que perde muito fácil. Mas pra usar no dia a dia, pra ir no médico, pra sair, né? Passear, nossa, tá muito bom. Não precisa gastar com roupa cara, não. Olha aqui, ó. Essa custou 10. E eles compram também, sabe? Eles compram também. Essa é verdinha, ó. Mas estão muito conservada. Verdinha, ó. Mas estão muito conservada. Como criança perde roupa muito fácil, eu acho que assim, é bobeira ficar comprando roupa muito cara, né? Tá usando o número 4 já, ó. Mas belezinha, muito conservada. Dá pra usar bastante. E peguei também 2 bermudas pra ele, ó. Essa jeans, ela tem até um ajustador aqui pra diminuir, né? Se ficar muito grande, é um elastiquinho que você coloca no botãozinho, no botão, e ela fica menorzinha, assim, se ficar grande, né? Na cintura. Essa daqui custou, esse daqui é o gira crédito, R$12. Quando você tem um crédito lá, como eu não tenho crédito lá, esse crédito é quando você vende roupas lá e fica um crédito de roupa. Aí como faz muito tempo que eu levei roupa para vender, mais de ano, eu acho que acabou esse gira crédito. Aí ela saiu por 15, essa jeans, mas tá bem conservada. Ó, se vocês olharem, olha aqui, bem conservada mesmo, ó. Bem conservadinha. E essa outra aqui, peguei pra ele também. Achei bem bonitinha, com aquela camiseta mais verdinha. R$8 essa daqui, ó. Bem novinha, gente. Então é isso. Eu acho que ao meu ponto de vista, eu acho que tudo bem, a gente compra roupa nova, mas assim, no dia a dia pra usar, não tá muito bem, né? Dá o suficiente. Pessoal, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal se for novo. Deixe o seu gostei, um comentário. Viu, gente? Gratidão a todos vocês que estão aí, sempre me acompanhando. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!